secondary colors, because I was really wondering І what is that сьогодні thing ми about secondary казали, colors. останній раз ми казали про So let me share my другорядні кольори. І от такий сьогодні план у нас. Ми продовжимо. I'm going to go grab my coffee. I'll be right back. Perfect. Bring two. As well. I'll email you one. How about that? Піду за своєю кавою. Okay. І мені принеси. I'm opening the document. Каже Адам. Каже Хуан. Адам каже, хіба що імейлом. Yes. This is going to be just a quick of the run look section we did last time. Share. Good. Maybe a little Ми bigger коротко screen. оглянемо Probably there. те, що ми робили минулого разу. Okay. Так, нормально вам? Гаразд. Oh. So Adam was saying that he wants to introduce himself. Oh no, Catherine, that's great. Okay, Justin. Катрін каже, що... Okay, sure, let's do that. I think it's more exciting. Вона хоче себе презентувати. But, so what do I have to do? Take her out of... Якщо забрати у неї панельку перекладача. The interpreter room. Okay. How do I do that more? Let me see if I cancel this. I think so. Did it work? Excellent. All right, Catherine, thank you so much. Це спрацювала. Катрін, дякую дуже. Should we aim for about 5 minutes, something like that? Okay, great. Може на 5 хвилин, чи якось так. Thank you so much and welcome. Дуже дякую. Thank you, by the way, by all the help in the Five Houses teacher training. Thank you. Yeah, if Juan already started with that, yes. So I'm kind of volunteering in ACI for a few years and helping with teacher trainings and other stuff. Mahamudra teachings by Gelse, etc. And I'm happy to translate for ACI, and I'm happy to translate for Juan and Adam, because it's one of the hardest speakers to translate, and the subject is one of the hardest, and I actually very happy to learn it and understand it, because it's not my best topic actually, so I jumped in because it's just hard for me, and I don't have seeds for logic and this stuff. And when I realized that I don't have seeds for logic, and I still have to do my ACI 13, I decided to plant seeds, and I took this book, which one showed last time, Yips, and I read it, and I made out of it a class, and I taught this class twice, actually. And then I realized that it's not very hard thing, logic. І я вирішила, що це не настільки важка тема. And then I did my ACI 13 after that. It was not very hard, but it's not still the best topic. I'm happy to. І це досі не найлегша для мене тема. I'm happy to learn it. To be a master, become a master. As Geshe said, if something is super hard, then you can become a master of that. That's why I'm trying. So it's not easy for me. And I admire people who understand it deeply, like Adam, like Juan, like there are some few other people who can understand it. Juan, you're doing great, and you are fluent in these debates, and for me it's still hard. I'm trying to learn debates for a few years, and I'm kind of planting seeds. I don't do anything else. I'm just planting seeds because it's hard for me. So, and that other stuff, I'm planting seeds. We have interpretation school, translator school.
Для because школи перекладачів, I'm not a translator. I'm not a professional translator, тому and що я I'm не професіональний trying to перекладач, і я translate. намагаюсь перекладати. That's why I organize translators І school, тому я and we організовую школу did in перекладачів. Russian and Ukrainian translation to already it Для was російських і two українських courses, перекладачів. Щоб life вони, interpreters. And the people щоб who вони finished this school, they were навчились already хорошо volunteering as a translator, interpreters. І хто So закінчив ці школи, вони вже I'm just planting seeds. I волонтерять як don't do перекладачі. anything more. Я більше нічого такого сильно не Kind of роблю. that. Thank you. І дякую Thank you всім. so much. I think you look very happy and with a lot of energy. Я думаю, Thank що ти you. виглядаєш So дуже I think щасливою, that в тебе planting багато seed is енергії. working. Я думаю, що це твоя This is the ідея process. сіяти I'm on my зерна way. працює. That's great. Thank you so much for sharing and really for the help. Дякую, що I ти had the chance to take some of the поділилась. training courses where Catherine is teacher assistant and she guides us and helps Я us with all the проходила materials. And проходив thank you декілька so much курсів, де also for Катрін helping us with the допомагала translations, викладати або reminding допомагала us to slow викладачам, а down також and all вона those things. Thanks so much. перекладає і нагадує нам, щоб Thank ми you. повільнювались Okay, трошки. so now I'm gonna Я share дуже the дякую. screen І зараз я поділюся of the- екраном. Could you please bring me back interpreters? But Okay, correct. Thank you. Можеш ти мені More. віддати назад панельку перекладача? Okay. Interpretation. Okay, 1, 2, 3. Very well. Now finally share. Okay, great. Так. This is just a quick review. І ми коротко I would say don't оглянемо. worry too much. If you Сильно want не to go through напрягайтесь. this slowly, Якщо ви you хочете could watch пройти the через це previous session. Повільніше, But подивіться just for минулі us to сесії. refresh the memory А where для we're нас standing просто, at. щоб ми трошки The освіжили first topic of нашу let's пам'ять. say here above, and this reading you can access it in І the тема, chats. There is і ви a також link. можете Google читати Drive with it. You can в read it. чаті. Ви можете прочитати. We finished a few debates. This is the context Ми of the book. All закінчили these are some декілька debates. дебатів, Then we reach this section B. You can see around і school ми position. досягли In this case, розділу другого. that school Наша- is the second school. The sutras, Наша the Pramana schools. позиція в цій темі, позиція нашої So, школи. Ranki Lukla. Here is where we present our own position. І тут And ми then we start with these things презентуємо like- нашу власну позицію. There exists a definition of form because anything which you can Є point to as визначення being форми, form is that тому що definition. And щось, then I usually encourage people, що ти можеш what you could do if you want is вказати, kind of take як notes. те, що є формою, це і є Either you make a визначення. copy of this document or Ви just in a можете notebook or зробити, whatever. But if you find something interesting, скопіювати цей документ. something that you don't understand, І about якщо ви щось this, знайдете, що ви I щось не like to можете make знайти, forms. Sorry, зрозуміти, make notes. то я, And it's almost like notes to myself that then later help я me to. насправді робив собі нотатки, I find that a lot of answers, і because я they come знайшов from багато s- відповідей. holding the question, Якось establishing the question in my mind. What is it? What I don't understand, and then from there I start like, що я не chewing and розумію, і figuring out. потім я починаю Alright, трошки let's над keep цим going. Form and matter are розмірковувати. synonyms. Form can be Форма і divided матерія into two вони types: синоніми. outer form and inner Форма form. може бути I розділена hope на you guys на два remember типи: this, and зовнішня I have форма a і PPT внутрішня as форма. well, where Я I сподіваюся, ви make це a пам'ятаєте. flow chart that I'm gonna show you in a few moments. І я вам So, показував okay, they are just telling us, you see, the свою debate схему, format change. Now Поки they are що just sharing ми- with us information. It's like що зараз форма дебатів They are sharing змінилась, with us вони their просто діляться realizations. інформацією. form and matter are synonyms. They can be divided into outer and inner form. Да, форма може бути розділена What на is два outer типи. form? Basically, І що таке that зовнішня form which is форма? not subsumed Це by the та mainstream of a форма, living being is considered яка outer form. не What does it mean? пов'язана Because this could sound too technical. If your awareness or consciousness is якщо не attached directly пов'язана
потіком by one of your свідомості, не включена в senses потік свідомості to the чи object, доступу. Оце then є it's considered визначення. is not, sorry, if it's not linked directly, this awareness of yours, then it's Якщо considered це- outer form, what on Якщо the table. не If I burn the включена, table, не you're not gonna безпосередньо в feel pain, physical потік pain, let's say. свідомості в If нашому, it's an то це expensive є, table, maybe you feel emotional pain. I don't ну, know. як, наприклад, стіл. Ну, хоча, якщо But, він це and then дорогий check it стіл, out. може, у вас Outer form якась can be divided емоційна into 5 біль є, types. емоційний біль. І зовнішня форма може бути розділена на The 5 door of sense of різних. visible form, the door of sense of sound, Двері door of sense of відчуттів smell, візуальної taste, форми, and двері відчуттів tangibles. звуку, It's the двері 5 відчуттів senses. Things that you can experience with your 5 senses, двері відчуттів although смаку, а також двері відчуттів your awareness дотику. is not Це наші 5 directly органів linked to them. відчуттів. Like, I don't know, І як this це щось, що не, watch on my phone, like не напряму can пов'язане see з it, I нами. can touch it, but same thing. If Adam comes and І те ж I don't саме, що gives a massage to my телефон. phone, I will not necessarily Як feel да, ми бачимо їх, ми relaxation. можемо відчувати, але якщо, наприклад, Okay, there is a definition of Адам door прийде і sense of зробить visible масаж form. моєму There we go телефону, to ну я visible це form не відчую. exclusively От так. because that object which І is perceived by the визначення consciousness of the eye дверів is a definition. відчуттів візуальної Here I'm форми, finding something це interesting. об'єкт, Almost який like we could say that if something сприймається has a definition, свідомістю ока. Це є визначення. oh no, never mind. I got confused. I was gonna say if something has a definition, Якщо щось має значення, I was gonna be yeah. Anyways, I was gonna say if я something ж has a не definition, хотів it вас exists. запутати. But now I don't know. Ну, я запутався. Anyways, the door of sense visible form has two parts, shapes and colors. Двері, Shapes, this is when we're gonna start with this thing. Shapes can be divided into A types, візуальні long, форми short, є high, low, два angular, типу. rounded, flat, no flat. Це якби довга, Some коротка, examples of висока, it. низька, Something which is кругла angular can be із the example of a з кутами. a rectangle can be an example of something which is angular. And then Як прямокутник, це те, що може бути something те, which що is зелено. round І те, що з can be, the example of it кругле, can be a circle or the може outline бути of an egg. коло, або Something flat could be щось таке, як an even яйце surface. форми. Те, що Something which is not flat can be an гладке, це uneven може бути surface. поверхня. А це, Now, що this is where I не wanted to go гладке, quickly with you. Color might be divided відповідно, into не the гладка types, поверхня. primary and secondary colors. І також кольори. Primary colors can be divided into white, yellow, red, Це and blue. головні Although кольори і remember, for those of другорядні. you І головні кольори who діляться на study 4. some Білий, of the very жовтий, few debates, червоний і there are блакитний. more primary colors І насправді, besides or además, якби загалом besides, вважається, що є більше in з addition to the якби, four primary кольорів, colors. головні кольори, що And є this somehow will додаткові. start taking us to this idea of Chichedrak or І насправді це groups веде and нас до ідеї subgroups, set Чичедрак, and subsets. якості And the debate in характерного. those times was arguing something like not because І something будуть is дебети. not one of the Чому? primary colors, Не тому, що it щось не means that є it's not a головним primary color at all. кольором. And the classical Це не example used означає, there що was це не є the головним кольором, golden основним russet кольором color загалом. of Lord Manjushri, which Наприклад, is not one of the four primary colors, but is still a primary color. Just saying. рожево-золотий Now, колір secondary Володаря colors may be Манджуші, divided це into не eight. включений в ці основні, Cloud але and це smog, основний колір. dust, І storm також and fog, другорядні кольори illumination можуть and бути darkness, на shadow 8 and sunlight. поділені. Це Here is what I таке, wanted to як stop because to me it хмара was so або unclear. дим, What does this mean? And maybe пиль it's not або such a, туман, I don't know, maybe it's освітлення not або that, темноти, you know, you're gonna темрява, тінь lose your або job if you don't know світло. what cloud color is, or like your wife is Я not going хочу to тут divorce you трошки if you don't know what dust storm
color я means, хочу right? трошки Just saying, зупинитись тут. hopefully. Це не означає, But- що це ви But прям the thing повинні is, like, to me, I знати, а wanted то у to вас з роботи understand this звільнять, because якщо ви не знаєте we've been всіх talking about, like, кольорів, бо дружина let's say з you don't know вами what red розлучиться. color means until someone points it to Але you ви думаєте, and you perceive насправді it ми directly не with your знаємо, що senses, таке and you can червоний make a колір link до or того, поки an хтось agreement, let's say, that, нам не oh, вкаже, що це червоний that колір, thing не that I'm пояснить perceiving нам. there with my eye sense, І то, що я it's бачу gonna be established as red своїм color, оком, and we're gonna have a social agreement that це every може, time I see something like that, we can all це як say встановлено, що it's це red color. But червоний you cannot колір. explain І всі red. You have домовили, to що це ми experience будемо red називати in червоний order колір. to Але ми не можемо, якби, either насправді establish it in your відчути. own mind or convey it. Ми не можемо somebody else. зрозуміти, чи це Now, справді наш I розум was так like, сприймає, okay, чи so хтось how нам can I сказав. see І cloud як я color? можу, How can I see smoke color and як the я можу rest? побачити хмарний So, колір, what did I do? або I asked колір якби ChatGPT, димний. І я and some насправді of my спитав suspicions чат were GPT, correct. Remember as well that і один ChatGPT з is not моїх, like an того, що я підозрював, infallible source yet, so you cannot trust everything ChatGPT says, я but насправді sometimes can кажу, be a що good ми не можемо прям guidance. довіряти чату GPT, але So what I він find підкидає out ідеї. was very interesting because apparently what the, І I я don't know знайшов to це say, трошки logic schools цікавим. define as color may not школа necessarily be логіки what we are каже, used to call color. у них Apparently they call color to вони some називають phenomena of the eye, some кольором. aspect of Вони не visible називають form кольором те, що ми вважаємо that кольором. either Вони can be вважають manifested in like pixels що, of what we call color, and те, pigment, що може but also сприйматись оком. it could refer to Також some це може effects. стосувати I don't know how to explain, like textures on matter. як It's like if you are текстура, working in a знаєте, design program, and let's say in the computer, як, наприклад, ви who на knows, комп'ютері, Canvas or Photoshop, and you see how you Photoshop can або щось add такого плану. effects to things І like ви можете blurry щось effect, міняти, or такий like I трошки want brightness, блакитний or I want ефект, like або I я хочу want it to look яскравіше, like або я хочу, як mirage in the щоб desert, воно like that. виглядало So як those міраж чи visual щось такого effects плану. apparently are І ті like візуальні what they ефекти, call secondary colors, and те, I'm що gonna вони show you називають, це є другорядні this thing I кольори. found here. So Ну, this is what давайте I подивимося, що asked тут. the GPT. Well, Це I те, was що я like giving a спитав lot чат of context, right? GPT. When talking about Pramana, they talk of secondary colors, different kinds of Да, shapes, ми blah, blah, blah. розмовляли тут про Inside the secondary правильну colors category, they talk about secondary colors called smoky. I give them і all. другорядні категорії, вони They називають їх ask, як what are these ті, secondary colors хмарні або referred to? димчаті. What will be examples of objects who possess these colors? І Of course, і ChatGPT is спитав, very kind and що said, які great могли б question. бути приклади Sure. цього, So цих it gives me this, об'єктів, but check what it у says about якого secondary є colors. такі кольори. These І are not ось що він independent відповів. colors in the Він way каже, це не є as the primary colors. якби They are more like окремі кольори, modifications of вони більше як appearance that arise in dependence upon як модифікації light, того, air, як particles, and conditions. The classical перед list нами include, it gives me the з'являються 8 again, речі. like smoke, І and then with особливо the West стосовно Chinese language, світла. cloudy, Або інших dust, таких with some умов. examples and some І є definition якісь or description. приклади, For example, fog. Visual наприклад, forms appearing as туман. foggy veil. An example, like a Це morning mist візуальна over a lake, форма, steam flooding window. яка сприймається як It's, to me, туманне щось. information that's helping me to get it clear, although І I для мене cannot це трошки yet допомогло buy it мені, 100%, but it's giving me clues. трошки дає мені So, натяки, хоча я 100% ще yeah, just so не you know, it could be, зрозумів це. it's more like effects. They're Це not більш як independent. ефекти. Yeah, visual Наскільки effects, but that кольори, скільки make ефектів. me think when they talk about colors, Коли вони кажуть they may be talking about the про perceivable кольори, by the eye. I hope it вони helps. можуть Now I'm gonna share розмовляти the про те, що взагалі око this сприймає. thing. Where is it? I always slideshow. Okay.
This is the flow chart that we were using. Oh, no, this one. Well, I'll go quickly. This was from a few more sessions ago. І ми використовували Okay, this парочку сесій на This is тому. this first section that I just shared with you. It was like this, like remember? It's matter. You are seeing the flow chart in the screen? Чи ви можете бачити? Yeah. No, Last time I was talking about the flow chart and we still see Ми see досі your ChatGPT бачимо screen. GPT Oh, really? Yeah. Okay. ChatGPT I made some notes here on Я the деякі different зробив secondary colors. нотатки про Okay, другорядні. Yeah, so illumination would refer to the light of the Освітлення moon, the буде stars, or like fire, стосуватись right? Darkness would світла. refer to a form that obscures Якби other місяця, forms, зірок. right? And darkness темрява- also causes one to see gloom and blackness, okay? Like of the mind, right? Темрява, те, що ми бачимо, якби те, що Let's see, темне і... shadow, as що opposed таке to тінь. darkness, makes other forms unclear. Okay? You can still perceive them, but they're just not as clear. Робить нечітким ці об'єкти, отак. Let's see, and darkness and shadow just have a difference in І kind of how dense they are, темрява і if тінь, that makes sense. вони трошки And, по інтенсивності відрізняються. So I did якщо want to це ask a має question сенс though, якийсь. because Я хочу you can take спитати, these things as being either Питання. adjectives, right? Mhm. In the sense that if I say cloudy, right, like Mhm. something is cloudy, наприклад, я кажу right? щось таке, Or I can як take them хмарне. as part of a noun phrase. So if I say like a Або я white кажу- cloud, Або я right? кажу, so наприклад, if I say a біле, white cloud, біла what's the color of біла a white хмара. cloud? То Because який you колір have a білого, primary color in the name, білої but you also хмари? have a secondary color in the name, right? So if I say what's the І що color of це a там? white cloud, І що я скажу? От я what знову would питаю, you guys що- say? Що б ви сказали, я вас питаю. Який колір White. у білої хмари? Yeah. Білий? Shijun says it's right. And that is right. Yeah. Because you're talking about the characteristic of one of the secondary colors. You're not talking about the secondary color itself. Тому що ми кажемо, Yeah, and і that's правильно, why білий, for тому що my ми кажемо own про характеристики understanding, I'm almost другорядних calling the кольорів, secondary colors а не as про visual колір. effects. Mhm. І це я так кажу про другорядні It's interesting кольори, це to me, it's like, візуальні yeah. ефекти більше. So now you can see, I hope the flow chart we were using. Зараз just ми to, бачимо... that's the way, не it's one of the бачимо. ways it helps me to Це мені трошки допомагає. get it down is this like, okay, form is a synonym and matter are synonyms. Two kinds of form, outer form, not І directly ось, covered by your у awareness, нас inner form, directly covered by your Є awareness. розділення Outer на form has five зовнішні форми і внутрішні форми. categories. Зовнішні The форми five door візуальна senses. форма, двері, відчуття Visible form, візуальної форми. Sound, smell, Також taste, звуку, tangibles. запаху, This is really nice смаку. one. Thank you for taking the time to do this. І Very welcome. My pleasure. тактильності. Then Це дуже класно, Адам definition of каже, visible- дякую, що ти це зробив. the definition of door of sense of visible form, that І object which is perceived by the визначення consciousness of the eye. двері відчуття And it has візуальної two форми. kinds, Об'єкт, shapes який and colors. сприймається свідомістю Shapes ока. can be І є divided on два eight, типи – кольори і форми. and there are there. Про Colors форми. can be divided in primary, Це secondary, primary, довге, коротке, before primary there, високе, and низьке, the secondary here. Boom. угловате So then або the кругле, random section keeps going. і гладке або next, не after гладке. А talking кольори about основні і visible form, другорядні. It starts talking about sound. But before we got there, І I just want to наступна bring наша it тема up була that про звук, remember we але start до того, checking як ми this thing of перейдемо, mushimusum. ви чи It's пам'ятаєте here нашу in the random тему section. муші-мусун? Here it starts like Отут there are от воно four permutation of починається. color and shapes. Things Що which є are colors but not shapes. Shapes but not colors. Both colors and shapes. Є 4 якби варіанти. То, що Neither. може бути And that's what I was confused as well. Like, якби how are you telling me перестановки, є that secondary комбінації, colors да? are not colors?
що є кольорами, something like але that, не or мають what do you форми, форма Objects не of має the кольорі, обидва є форма і consciousness. кольори, Yeah. обидва or не maybe колір і не it's, форма. Отак. 4 saying more комбінації. like, okay, we'll see the examples actually. І давайте Maybe подивимося cancel what подивимося you на say. приклади. We'll see. The very first example that something is a color but not a shape is the 4 primary colors. І те, Okay. що є кольором, Red, але white, не yellow, формою, blue це 4 colors. основні кольори: білий, жовтий, червоний what's the і next thing? блакитний. Друге, Permutation with something is a shape but not a color. що коли Long and є short, angular and rounded. Okay. форма, Now, але не this is the thing. колір, це наші це то, Something is що both a color and a низьке, shape. велике, низьке So або it's funny because cloud and високе, smoky, now it makes sense why кругле it can be a або color and вугловате. a А що shape. таке If you обидва, think коли of обидва it more like as a колір visual і effect, форма? Це оцей дим and або by хмара. how say nominally speaking, we say it's secondary І color. номінально ми кажемо, що це We другорядні have to ask кольори. ourselves, are secondary colors? In Чи a way, наші we have to say другорядні кольори yes, ці кольори? because they are secondary colors. І тоді But можна at the same відповісти time, they так, are kind вони of другорядні visual кольори. effects, so they Але are з also іншого kind of a боку, shape. у них є So cloud and візуальний smoke is ефект, тобто considered to be у них є якась both форма. color and a shape. Тобто у них є і And some колір, things that і are форма. non-shapes, no А colors. що And the таке classical example they use is the 4 elements. не колір і не Earth, форма? water, Це fire, 4 елементи. Земля, Okay, great. вода, вогонь You know, і вітер. you should also Повітря. make a careful note. А ти Ага. також That повинен The primary робити colors, the 4 primary colors, are нотатки, associated що classically основні with the кольори elements. асоціюються з And And I think елементами. maybe Я так as you get думаю, later on in your studies, if you're якщо- not already there, the якщо elements are далі a very підеш, can be якщо a very щось не deep так, practice, що насправді це може understanding. бути So, розуміння цих елементів може бути дуже yeah. So глибокою wind практикою. is usually associated with the primary color of blue, Вітер з Earth, блакитним асоціюється, yellow, земля Okay. з жовтим, water, white, вода and can anybody з think білим. about what А fire may be associated with? і можете здогадатись, мабуть, з чим I will асоціюється think вогонь. that З чим water вогонь will be асоціюється. blue, but no, Я щось right? думав, що Yeah. вода з блакитним, але ні, Yeah. Okay, Yeah. great. вода асоціюється з Oh білим. yeah, so that's the part that here І це we частина, talked about the permutations. ми Then поговорили we про start talking комбінації. about І a далі little ми more of sense of Doro form and the synonyms. Here I keep Ми making my поговоримо own notes. про Mhm. відчутливі, Examples of чуттєві form and двері форми, shapes. And then форми. we move on to sound. ми And this is what I wanted to show you today. переходимо до I'll try to be звуку. brief. Це Maybe те, next session we can deepen on it. Те, що I just wanted ви to show сьогодні you some. I was like, okay, easy. І сьогодні ми We так already трошки did it with the коротко пройдемося, далі поглибимо visual в наступній form. сесії. So it's gonna be easy to tackle sound. А тепер ми But розглянемо let me звук. show you what I find out. the Я text хочу з вами starts. поділитися, Sound can be що divided я into two types. Sounds знайшов. produced by elements which are part of a person. Звук може Sounds розділитись produced на by elements дві which are not part of a person. Alright, so I'm like, двома okay, I don't understand much на yet, дві but частини. just То, do що what the людина text saying. This is the definition of sound, призводить that object звук, which is і, heard by the consciousness of the ear. і не Fine, and it людина has його two divisions. створює. Produced by part of a person, Створений not produced by будь-якою part of a частиною person. людини, Great. або And then не later I'm like, okay, створена what's будь-якою next? частиною людини. Отак. An example of something which варіанти. is produced by the parts of a person will be clapping. If I use my І, hands, наприклад, приклад happen to be- звуку, який my hands will створений be якоюсь considered inner частиною form людини, це because my просто от ми consciousness is хлопаємо в directly долоні. attached to them. So I use my hands Я to sound використовую свої great. долоні, і це It's gonna be звучить called чудово. a sound that is part of the parts Це of the буде person. називатись тим, що Then, That is not produced by the part of a створено person. The частиною example they людини. use is the А sound друге, of a river. приклад того, Okay, що sounds good. не I think clear частиною so far. людини,
Then створено check it out. це It says шум we can річки, also наприклад. divide sound into that Ми which також constitutes можемо a розділити verbal звук expression by a living на being вербальне and that which does not. вираження So живої then істоти і things get complicated не because I was like, те, що їм не how є. do I, Я is думав, that a як, substitute for it чи or is it це, a complementary category? чи це Should I додаткова have a категорія, separate чи як? chart flow or Чи just я, a way that I я так could не зрозумів, чи combine це, these two чи це kinds of dividing поєднує sound? оці Now they все. are moving to verbal expression and not verbal expression. So I was like, let me keep reading. І я такий, ну ладно, я буду Sound далі which is a трохи verbal expression читати. and sound which is expressed verbally are synonyms. I was okay. І те, що Classical example вербально will be виражається somebody живою saying істотою, sound і is a звук, який changing thing. виражається вербально, вони синоніми. Okay. Sound which is not verbal expression І and звук, sound який which is not не expressed є verbally are вербальним synonyms. вираженням. A classical example І of that would be like класичний, a drum or a horn. і класичний звук Okay, so it was це like, now how do I tackle this? барабан або Clapping of the рог. hands, sound of a river, but then there is another category. And I was like, І як the same ще strategy I якась was using is not working here. категорія, і This я такий, flowchart так, is я не not можу going to щось work the same way точно так the flowchart for використовувати visible form цю worked. схему, як So раніше. how can I Та моя restructure стратегія не and think of працює. these as А як я можу її strategies по-іншому to переструктурувати? visualize things in our mind? It may be not the only way, but it can be a helpful tool. І може це не to- єдиний спосіб, але це може бути дуже корисним I don't know інструментом. that word in English. Я не знаю це слово Tear apart англійське, як in a good way to в understand гарному сенсі confusing розірваний. information. So it was okay, let me try a different strategy. Я попробую then трошки, I did спробую this. інший. Okay, І we я have зробив sound, от таку схему. Sounds produced by the parts of У the нас person. We є have звук, sounds not який produced by the parts of the створений person. частиною We have людини. sounds as a verbal У expression, and нас we have є sounds not вербальні a verbal вираження. expression. So У okay, нас let's є check it те, out. що невербальне вираження. Clapping. От, наприклад, And you guys хлопання can help долоні. me to make І ви sure it's можете actually in допомогти the мені, right place друзі, on the chart. Is clapping це- and not the verbal expression? чи Okay, це there is коли ми inside the хлопаємо в circle of долоні, the чи це set невербальне called вираження? sound. It's all inside. Is Це clapping a звук. sound? Yes. Okay. Так, це звук. The bouncer of the sound circle let clap go in. Great. Is Так. sound a non-verbal І expression? і це звук, Okay, the який не є second вербальним guard вираженням? of the Так, gate так, of це non-verbal сюди expression let clap підходить. in. But the other guys don't let clap in. Well, produced by the parts of the Чи person. це створено Yes, because it's частиною produced by the людини? hands. So this Так, one це з too. руками So робиться. far Тому- clap fits into three groups. І поки що fits у into нас sound, хлопання в долоні, Fits into produced by the parts of the person. воно в три And групи. also it's до not a трьох verbal груп expression. відноситься. So you Що see це here звук, clapping is це part of these створено three. 1, 2, частиною 3. людини і невербальне. But not here. It Але не cannot be сюди, part of це a не, verbal це не expression. може It's too бути, far, too це не expensive. може бути And as вербальним well, виразом, it це cannot be величезно. produced. It cannot be part of the group І called також це не not може бути produced by the parts of a частиною person. тої групи, Because яка it називається was не produced by the створена And частинами the hands людини. are part of the person. Тому що руки Alright, це Let частини me keep людини. going. І ми далі A verbal підемо. expression. Hi, hello. Вербальні you? вирази. Привіт, як Whatever справи, що ми не кажемо. You say or somebody Все, що says ми using кажемо, their все, mouth, що I guess. хтось каже. І ви бачите, This як one, рот it's a шевелиться. sound, is part of the group sound, is part of the group produced by the parts of the person. І це because the відноситься до mouth is групи one of the звук, parts of the person. до створеної It's a частини verbal людини expression. і вербальних Alright. виражень. I'll keep going. What about the Продовжуємо. river? Що The стосовно river is річки, not a verbal expression це невербальне and is not вираження, produced by the і parts of це the не person. створено частинами We людини. have the horn in the same category, У нас, being наприклад, a sound, є being ріг, not produced by the parts of the person, being not a verbal expression. якийсь сигнальний ріг, та мається на увазі. This is the classical example. І це Something is невербальне a вираження. changing thing. I just Те use саме, да, the як first letters. Yeah. щось, Somebody saying щось, що не є, sound is a changing thing. що fits звук here. це And now what I річ. could І encourage теж you to це do
вербальний after I did this вираження. exercise, it's kind of great. І коли Be я над observant цим of думав, all these correlations і всі and ці try to start кореляції, writing your discoveries, your realizations. я, So I find one. I я was like, okay, знайшов, if something is a sound which якщо is a щось, verbal звук, expression, що є it will вербальним always вираженням, be це produced by the parts of the буде person. завжди створено So you частинами see, людини. it's almost like a verbal expression. Тобто вербальні It will вираження, always be inside воно of the завжди bigger буде group в called produced by частині the parts of the більшої person. групи Mhm. створено But частиною interestingly, людини. Але it цікаво, doesn't hold the other way around. це It's не працює one навпаки. unidirectional. Це Three, один yeah, musum, yeah. мусум. Mhm. Тобто це If один, something де is a verbal expression, it will always одне be направлення. produced by the parts of the person's sound. Якщо щось But вербальне if вираження, something воно is завжди produced by the буде parts of the person's створено sound, it частинами людини, але не does not навпаки. necessarily means it's Не a verbal expression. обов'язково, An що example частинами will be людини clapping. створений звук. Clapping makes Це it вербальне into вираження, this big наприклад, хлопання долонь. group, but not into this little group. Тобто воно Why is this відноситься very до interesting великої and relevant? групи, One of the reasons створена is part, this is the звук Chichedrack створений thing. частинами Imagine людини, what але each не one of these вербальним. categories as being a mental picture, like a certain І насправді quality Чичі-драк that це an object has. пересікається в тому сенсі, що це It's like ментальні these образи, qualities that come всі out of our ці, seats що Mhm. всі ці and they характеристики, wrap вони around виходять з objects наших and make them зерен. be and work in certain ways Вони depending on є і працюють певним karma, чином. our seats, the kindness we have shown to others. Які And базуються на наших зернах, нашій so кармі і this доброти, chart яку ми could проявляли start до інших helping us to людей. understand how one object І could це have one допомагало of those мені, qualities, one of як those bigger один qualities, and at об'єкт the може same мати time всі lack ці, another всі ці one. характеристики, а Can також I не ask you a бути question? іншими. Sure, А можу я sure. тебе спитати? Yeah, I think Juan just hit on two things. Я думаю, що And I thought maybe this would be a good time Juan зараз сказав to дві open up речі. a little bit of a Я discussion, right? що зараз If гарно we've been talking почати about дискусію. Якщо Mushi and якщо ми Musum, кажемо про right? муші і мусу, I want to say for probably 3 sessions now, I've kind of just went into it little by little. я думаю, що And 3 сесії Juan ми just про це розмовляємо потрошку. presented maybe one point of view, which is that І ми презентували один Mushi and Musum погляд на все could це. be tied to Муші Chichedra, мусу. right? Вони можуть бути Can пов'язані anybody з else Чичедрак. think of why Чи why хтось Mushi ще Musum may be something that is useful? може Because it kind of seems якби at first використати like муші it's мусу як just щось a корисне. word game, right? I Мені mean, здає- what does може it це tell you просто як about гра слів. what does it tell you Що це вам about the way каже your world взагалі? exists? Does anybody have any ideas, any У когось opinions? є чи якісь ідеї, чи думки стосовно цього приводу? Maybe something to do with everything is either a set or a subset of something. I don't know. No, I don't think there's any right or wrong answers. Я думаю, що I'm тут generally, немає, this is a question that I have, вірного and it's a або question that I невірної had відповіді. as well. І це те So питання, I яке would я love to сам hear собі задаю. Я хотів би some of the почути extremely smart people and bright people that we have тих, here. хто у нас тут є Andreas has an яскраві, idea. розумні люди, які хочуть, може, Not one of the поділитися. smart Андрес, ones. наприклад. I asked ChatGPT to help me. Hi. Я And I спитав, wanted насправді, to find допомогти out more about ChatGPT. Chi and Jedrak. Я Мгм. хочу It більше was узнати про interesting Чичедрак. in relation to a syllogism. І мені було цікаво Um, дізнатися yeah, I don't know if it really applies to Mushi відношення Muslim, до... but Yeah. If it Я не знаю, чи це стосується if it's Муші. Jedrak, it's indefinite. If it is Якщо Чичедрак, syllogism, it becomes definite, and it's a Nedrak, which I hadn't heard of before. Yeah. I think sounds interesting. it's an interesting point you're making. Can I ask then, what would happen if we took non-existence, а давай я тебе right? спитаю, Something called якщо mepa, ми right? візьмемо If те, we took що мепа non-existence не as the існуюче, subject of a syllogism, не існуючість як could об'єкт. we talk about the qualities
Чи ми And можемо Master поговорити Dharmakirti про has, yeah, I think Andreas is shaking his якості? head. І Master вчитель Dharmakirti talks about Дharmakirti this. про це каже. He says you can't take, and this is Він one of the каже, reasons і це одна I з bring причин, it up, тому чому because я це we've зараз talked про це about кажу, чому ми зараз взагалі про це what говоримо. what the gakcha is, right? Що таке гакча? Like if we're going to Якщо ми describe what збираємося a pen писати, is empty of, right? від чого, Is that an existent thing or a non-existent thing? від чого пуста пустота? Це It's a question існуюча річ for чи не you. існуюча річ? Це питання до вас. Yeah. Is a gakcha something that exists, or is a gakcha something that doesn't exist? Yeah, it's a Гакча це non-existent щось, що thing, right? існує, або щось, Okay, що now не if we існує. take a syllogism and we say, consider the gakcha, А якщо ми Right. візьмемо силогізм і скажемо, is there some way that розгляньте we could talk гакчу, about it? Because what ChatGPT це has told щось, Andreas що here may be ми something that we could think можемо about a little розмовляти про deeper, це і right? думати про це більше. You see? Це що ChatGPT ChatGPT сказав. is gonna be our ChatGPT буде how to нашим say, Debate partner. biggest debate opponent one day. да, Yeah, it is our debate partner right now, нашим actually. Yeah. партнером по Right? дебатам. So if some, Стане. Master Dharmakirti, I'll give you the Вчитель punchline to the Dharmakirti, joke. He я says that you вам can't розкажу, actually take a non-existent thing as the ви не можете subject of взяти a неіснуючу syllogism. річ як And об'єкт I для think it's силогізму. interesting because Я думаю, що це this kind of цікаво. applies here, right? Like, Тому що how це could we describe the якось gakcha? до цього стосується. Як That ми how can you можемо describe it? If, описати as you take it гакчу, as the subject of a sentence, якщо ви берете right, це means that it breaks down, right? So what I'm частину asking речення, is це як, whether or not something that is non-existent can be described. як взагалі щось, що не існуюче, може If бути something can be описане. described, Якщо then щось it може has бути qualities. описане, то у нього є якості. You see what I'm saying? Ви If розумієте, що я something кажу? is the subject of a Якщо sentence, щось є, subject, object, verb. є In частиною English, we have a речення, як word суб'єкт, predicate. об'єкт, I don't know what it дієслово. would be. I don't know why I would know what a predicate is in Ukrainian or Russian, right? Or І те Spanish саме, even, і це right? насправді те саме для I'm різних мов, hoping для the української, для translators, російської. because you're so gifted, will be able to understand what the word predicate means, right? So a predicate means something that a subject has. І Right? It's a предикати quality є of таке, це something, таке yeah? якість When you have об'єкта, a то, що sentence, об'єкт є. І у right? вас, Even if you're not наприклад, є making a речення. syllogism, Навіть you якщо just ви не have a робите sentence. силоджизм, You're making a statement about something. ви The просто sky is blue. кажете right? щось. You're Небо not блакитне. necessarily giving an assertion. However, Ви you're насправді, describing ви something. можете не робити So навіть is it асоціації, не робити, possible але ви to описуєте say це. something about non-existence? То це можливо сказати щось про Do you see my неіснуюче. point? Ви розумієте, про що? Right? I Now have a I leave question. this open to the floor. Я Maybe this is залишу something це we can відкритим. solve Я думаю, що це over що the ми next, couple можемо minutes. But sorry, Juan. зрозуміти на No, наступні just a пару question about хвилин. that is like the difference between something existing as Я думаю, що про an idea різницю, or a concept versus existing as a що якщо щось maybe it has to do існуюче, existing as a ransen versus jisen in the sense of the gaksha can exist as an idea, right? чи гакча може Because a існувати як mistaken ідея, idea that make wrong, bad, poor choices, they say. Yeah. ця ідея Yeah, totally. нас змушує Yeah. робити якісь So погані in a вибори. way, the idea, the confusion, the mistake І exists. помилка But the існує, object that ідея we believe помилки in doesn't існує. exist. The belief exists, Yeah, but the yeah, object yeah, yeah. doesn't Ми віримо, exist. що вона існує, але I'll вона give you, не, ця річ не I існує. just hold, this is what I'm going to do. І це, що я right. буду зараз робити. What would anybody, Juan said, one of these things that we're looking at, right? If we see I want to say, keep saying husband, right? But we look at our husband in the kitchen. От ви, Yeah. чоловік на кухні. One of those ви things дивитесь. exists and one of those things doesn't Як exist. два, да? І один існує, Right. один не існує. Це So відома there's a історія, husband, хочу a non-existent. використовувати. Is there a non-existent husband in the room? Чи це не існуючий Uh-uh. чоловік на кухні? Ні. But Але the way that you were conceiving them is non-existent,
right? Але Yeah. так, як You ми mean you його could never бачимо, point to сприймаємо, something and say, воно не here, існуюче. look at this non-existent thing, Просто right? подумайте, And once подивіться на цю again, when we were talking неіснуючу about річ. the definition of a І ось form, right? коли It's ми something that's кажемо suitable, про like a color, значення something форми, that's suitable as being a hue, right? So when you talk about something that existent, якщо ви щось there's a розмовляєте про те, different що definition існує, for existent, but то там інше буде maybe you значення could say something that існуючого. exists is Якщо ви something можете that сказати, necessarily doesn't exist. Excuse me, that is the opposite of not existing, що існуюче – це so if I say протилежність неіснуванню. non-existence is what is left whenever you take every existing thing away, Неіснуюче – right? це коли ви забираєте make все sense? існуюче And is the opposite від true, цього. І навпаки, right? це теж If правда. you have something that is the opposite of non-existence, it Якщо would є have to be щось something that exists, right? протилежне Yeah. неіснуванню, повинно So бути we щось, що also існує. have something called absences, right? І And це are ми absences changing or кажемо про unchanging? відсутність, да, про змінне, незмінне. Usually unchanging. Yeah, totally. Absences are unchanging, right? So Відсутність, is вона the незмінна, gakcha правда? Це гакча. is the gakcha an unchanging thing, Гакча – це or is it незмінна something that's річ, non-existent? або щось, що це не існує. Both? Обидва? This is what I'm saying. Це No, я look, this is an питаю. interesting question. Це It's дуже a very цікаве interesting питання. question, You're right? right. Because I would say that Я б those two things сказав, would have to be mutually exclusive, which що is ці one of the things that I wanted to взаємовиключені lead повинні бути. into our Mushi Musum today, Я хочу right? перейти So to be просто one до is to not be муші-мусуму the other, дебату. right? Якщо щось Right? є чимось, і воно If не I може say бути that іншим. to be an unchanging thing Бути is to незмінною necessarily річчю, not be a non-existent thing. чи це не обов'язково, що Yeah? це не існуюча річ. To be a non-existent thing is necessarily to not be an unchanging thing. А бути не існуючою річчю – In the це same way that you could say to be an значить, що unchanging thing is воно necessarily to незмінна not річ. be a changing thing, А то, що є незмінною right? річчю, Now I'm going to ask це you something else. воно не Is обов'язково бути змінною. non-existence Неіснування, я вас something зараз that is питаю. empty? Неіснування теж пусте. Sure. Okay. Well, we first have to establish whether or not the Давайте gotcha is спочатку unchanging з'ясуємо, or що non-existent. не So is the гакча. gotcha an absence, or is the gotcha something that Що таке doesn't гакча? exist, Це Yeah. can never відсутність, exist, will це never те, exist? що або не And існує, just або to make ніколи sure не I'm існувало і не following буде you. існувати. Давайте Yeah. я One of the reasons you say чи я this за is тобою because встигаю. when we had the outlet of existence, Коли у нас actually є, I have it here, so I could в мене Yeah. тут є, use the взагалі я вам visual. покажу, Let я me- можу вам показати. go here Я хочу Mhm. to the показати. dissolution of it. О, Here. ось, Check this out. Mhm. Everything подивіться. that exists Все, що and існує, unchanging things are Yeah. є незмінні речі, Exactly. This is why I asked the question. є Yeah. that's very Is there- interesting. So і is there a пусте, і category емчен. that's Пустота. outside? Why it's asking me to confirm my speaking language is Portuguese. І мене Zoom щось Hold питає on one про... second, guys. що Yeah, я this is why I спілкувалася. bring up the question. This І is чому one of я the взагалі reasons питав про why. це? І це Because одна there's з actually причин. A Чому я third питаю? category. Тому що Excuse me. взагалі-то третя When you think категорія, about Sheja, вибачте. Sheja means коли everything ви that думаєте exists. про шеджа, You have те, here що on the outside, look at the існує. upper left-hand side. Щось Oops, існує. sorry. Can we, redissolve? Подивіться, Can we, Oh, yeah, well, hold on. No. Go to that upper left-hand повернись, corner. поверни. You see what Juan just did? Non-existent. Do Ви you see бачите, how що він зробив? non-existence, Що не right, is існуюче гакча, outside воно of everything that за, exists? yeah. Now, I'm going to ask you another question. за тим, що Is все there a існує. separate category Чи є окрема категорія, that would maybe hold both яка subcategories можливо of non-existent things and also existing things? включати себе Is there maybe неіснуючі like речі the і like існуючі? right Обидві now ці what we're субкатегорії. looking at? Yeah, and what no, it would be wholly musum, okay? Це був Um, мусум. Because what I'm asking here is the way Juan has this drawn up, right? This should cover everything, right?
Те, як non-existence and повинно everything that все exists. да, I'm включати asking you what неіснуючі, the існуючі. largest category of А я питаю, all а is. що The більша largest категорія category that всього? you can ever come up with. Найбільша largest категорія, з category you якою ви could ever взагалі think of. можете прийти зараз. Можете взагалі That's подумати. interesting. I'm Це дуже asking you, цікаво. is there a because if something has members, one of the Якщо- things we'll learn later on in this book that Juan's helping us through Якщо у is that if щось, something has members, it is necessarily якщо a щось chi. є, So якщо meaning у a чогось є category, категорії, то right? це It's неодмінно something that чи. has little kids. It's like a parent that has little children що їх and a об'єднує. family, Це як right? So є I'm діти asking you багато і what є the батьки, да, what вони the їх об'єднує. biggest Я кажу, family що would за be. What's the grandmother or grandfather більша of the родина, mother да, of що за non-existent що things за and там the мати father of неіснуючих everything that речей і exists? так далі, і фази батько Can you What із- we call it існуючих речей. totality. What? Okay. This is interesting. I Називається don't want to give the тотальність. punchline away until some other people are allowed to Oh, guess. sorry, yeah. Okay. And Я I don't не know how буду to guess. розказувати, No, totally. поки That's- люди that's не what I'm подумають hoping і не will happen. Sure. не попитають, As people, не because спробують вгадати. It's better if we think about it Тому що instead це of me just краще, telling you. якщо ми про це Right? подумаємо, So, це краще, ніж я вам просто скажу. Shijin says things. Шіджен Okay. каже Well, if something is речі, a thing, але it якщо has to щось belong річ, to то це either повинно it відносити, has to belong to everything that exists. воно And why do повинно I say that? If I відносити say до the того, word, I'm до gonna put it in всього, the що chat here. існує. Okay. I'm gonna put it in the chat. Я це напишу в чаті. Nothing, right? Нічого. What is nothing the opposite of? Що Something, Yeah. right? нічого So протилежного if I say йому, nothing is the щось. opposite of something, Якщо я and скажу, then що if I нічого, say це протилежність чогось, thing, hyphen. Okay. Now what if I put this? No thing. А You see how якщо the я word напишу nothing is based on being the opposite of нічого, an existing thing, якщо an розбити слово object. нічого на So ні, you could reply, you could є refer це no чого, thing да. to І non-existence. то Right? чи When you можемо ми take сказати нічого everything, не like існуюче, Shijin а said, якщо you ми take скажемо everything це, away, you are це left англійською with, мовою, до речі, у no них там гра слів, це thing. think і реч, і Right? воно so там you can наше read the саме. word nothing in two ways, right? У них це Nothing. по-друге. Or У нас there's не так. something, and look, if you want to go a little deeper, I know you guys are very smart and Я you're all знаю, якщо ви хочете піти very глибше, eager і to ви learn a little more. There's тут two ways that розумні. you can refer to nothing. І це два There's one способи, that's як called ви a можете quantifier. Okay, застосувати до нічого. right? It means like how many things exist, right? Quantifier can mean like, oh, we have three coffees this morning. І це якби Or quantifier кількість. can mean, oh, I didn't have any coffees this morning. I had І zero воно може coffees. відноситься, Right? і So воно nothing, може the word визначник, nothing, no thing, числівник. Ви можете right? сказати, The у мене category 3 були of кави no сьогодні, thing, а було right, жодної. can І це also теж be used буде. in two ways, Це може right? It's either використовувати. referring to it as a quantity, which would Це mean може- that you have zero. Може right? відноситись до If you якостей have і що nothing of something, до listen, числа. like І I'm каже, trying що to я trick you up мав here, нуль. okay? Тобто If you це have теж як nothing of число. something, І в right? нас, You're using наприклад, the word nothing as у a нас- quantifier. But if I say Якщо this, у нас є щось і нічого, то nothingness. нічого це як числівник. А якщо я that's a кажу different qualitative term, isn't it? You see what I'm saying? Right? нічого, So one is being used як as a ніщо. qualifier, the other is being used as like a, інша a форма descriptive слова term, нічого. right? Як тоді? I'm asking you again because Я we вас never, знову like I питаю, said, we were going to go a little deeper. що ми підемо So I want to глибше. go back to the original question. Я хочу This was повернутися meant to до clear up what Shijin said оригінального питання. about whether or not the term things or the category things is what contains all of non-existence and everything that Що exists. може об'єднувати So I ask все again, what's the існуючі речі category і that would неіснуючі include both речі? every Що existing буде thing, but the включати category, same category, всі also і- includes існуючі non-existent речі. things. А також ця сама категорія буде об'єднувати неіснуючі речі.
Anybody know Kadran again says things. It's interesting, right? І Катрін каже, It depends речі. on the way you interpret things, okay? Це So if I say something is a thing, залежить the від того, way як ви that інтерпретуєте. the way that we translate that is ngupo, right? It means це ми a what? перекладемо A ngupo. functioning thing, doesn't it? Функціонуючі Right? речі. So when I hear the term thing, Коли я чую I think of something that can function. слово when річ, something я can думаю про те, function, що it може is a what? функціонувати. А те, It's що a може changing thing. функціонувати, це що? Це змінна річ. Right? So how can Правильно? we say something's a changing thing, but То it як ми also можемо includes both сказати, categories що це of everything that exists and змінна річ, non-existent і things? як вона може You see? But I think it's a good guess, and that's why I'm hoping that you there об'єднувати is, неіснуючі речі існуючі. don't feel bad. Just whatever comes to mind. I'm asking Не, you, think не hard. відчувайте Think hard. погано, подумайте, і все, що вам приходить What are в we голову. all? Do you want me to give it away? Let me give it away. I'll give it away. Okay. What's the thing that we're all trying to see directly? Що ми всі Go on, намагаємось hit me. побачити? Yeah, go on, hit me right Господи. before I said it. Yeah. If I had, yeah, I'll email you a $500 bill. Я тобі, First off, there are no $500 bills in English. And я second тобі off, I don't know how I'm going to відправлю email that to you. електронним листом $500 You купюру. want $100 from Tim? Yeah. Come on. You are racking up the money this week. Yes, I also got $100 from Hassel in Vietnam. Oh, О, а I я see. отримала see. $100 You're working від us both for Хуана money, aren't з you? В'єтнаму. О, ви всі тут за гроші працюєте. я I'm так going to have to розумію. start doing that. And then you're going to be forced to А put нема, до your речі, PayPal or something купюри in 500 the group chat so everybody can send you 50 cents, which would Я then make напишу в probably, чаті, what, і всі $10? вам, да, всі вам по 50 центів скинуться, і що it's- буде $10. I'm sorry. My jokes are pretty bad this morning. My jokes are Вибачте, bad until сьогодні I в have мене 2 такі cups of coffee. жарти не дуже гарні. So we do. We want to Добранку. kind of look at this right here, right? If something is a non-existent thing, is it empty? І ми можемо подивитися, Are якщо non-existent things also empty? чи неіснуючі речі And речі is також everything that пусті. exists something that is empty? І чи все, right? що So if Juan wanted to do існуючі the речі outline of пусті. existence, he would have to put both of these things inside the category of things which are empty. That's the mother of all categories. І right? це повинно бути That's the mother взагалі of all categories. якби Right? матір'ю The всіх perfection of wisdom, категорій. they say, Masam Jumeki Shera Paruchen. Right? Досконалість мудрості. It's Це kind то, of що ми cool, називаємо yeah? So досконалість another мудрості, reason why пустота. Chi Chedrak could be interesting when you think about it this way. Інше, Right? і The mother це of all чому categories. So чи Juan, could you go чедрак, back це to the цікава last річ. slide Тому що that це you об'єднує wrote? всі категорії. That's very cool, Adam. Thank you for sharing. Дякую, Because even in this Адам, це essay було that Geshe класно. wrote about Daranis, Як they Geshe say сказав про that Дарані, there's like this tradition or way Є to see that традиція. Mother Earth, як побачити Е, мати землю. it's called, one of the names for like the mother, as you say, is Prajna Paramita. Як мати каже Пражня Параміта, як вона And now I'm досконалість also мудрості. thinking why sometimes they call emptiness the realm of ease. Yeah. That may be very interesting. Yeah. Я Well, називаю it's interesting when you think about, це we never decided. Okay, Ми now he's ніколи- going back так, to, ми this is the one. ніколи This is the не- one. But he's going back Е, to the, while one pulls it up to where he had it. Ми повертаємося you до чого again, ми за is план the повертаємося, gotcha, що ми зупинилися. І я right? кажу знову, Is гакча, that an absence чи or це is that a відсутність, non-existent thing? чи це не існуюча річ. The funny thing is like it's both. І цікаво, Can't що be. це обидва, да, може I бути appreciate the обидва. effort though. I mean, Я Because вдячний за because спробу. it is an unchanging thing. Тому що це Yeah. незмінна річ. Well, But at is- the same time, it's a non-existing thing. okay, can I ask you something again? Чи я хочу And тебе щось listen спитати знову. carefully, okay? І чи послухай Trying to уважно. trip you up. Mm. Is emptiness something that is an absence, or is emptiness something that is non-existing?
Чи пустота – це щось, це відсутність, або пустота – це то, що не існує? Usually, I will say it's an absence. Yeah, well, yeah. Зазвичай I я б think you сказав, guys що are both right. відсутність. Я думаю, що Yeah. ви обидва So праві. what's the difference between the two questions that I asked? Can anybody, Andreas, I see your hand. Яка Can we just різниця між цими answer this and then go двома to you, Andreas? Yeah. питаннями, що я поставила? What's Яка the різниця? difference between Яка the two різниця? things that I asked? Між двома речами, які я спитав. I said, okay, Я сказав, is the gakcha something that is an гакча – це absence, or is the gakcha відсутність, something або that гакча is – це неіснуюча річ. non-existent? The gaksha is non-existent. Yeah, the Гакча – це gakcha. is an неіснуюча absence. річ. Yeah, exactly. And why can we say that? Because when we learn about what the відсутність. definition of the gakcha Якщо is, ми right? кажемо, тому що визначення гакчі Mhm. The definition of what a gakcha is that which emptiness is empty of. – це те, від чого пуста пустота. Right. Mm, You see? Ви бачите? That's very Розумієте? interesting. You see Це what I'm дуже saying? цікаво. Maybe. Okay. It It's could like just the presence of one cancels the other. the other, right? Now I'm gonna ask you Щось another thing. виключає What інше, would be an розумієте? interesting І я вам скажу way ще of щось. І це countering буде that argument? дуже If I say цікаво. emptiness is non-existent, Якщо я скажу пустота – це не існування. well, how is it going? Let me ask you something. Does emptiness function? Чи пустота функціонує? Давайте я вас так спитаю. I guess it could not. It could not. Right? Because думаю, it's an що unchanging ні. thing. Yeah. Тому що це не Well, how does існуюча it річ. allow things А, to незмінна, вибачте, change? як незмінна річ. if there was Like- if there was no such thing Якщо as немає такої речі, emptiness, як пустота, dependence, right? залежність, Yeah. Anyways, I think these are maybe some things to think about. Could я be думаю, це interesting over the next щось, week, про right? що треба For sure. подумати. And Andreas, one, yeah, that was it. Yeah. And Andreas, please, Андрес, питай, будь I'd ласка. love to hear what you have to say. No, I was going to ask, when Я you хочу ask, is спитати, the gakcha коли ти питав, existent or non-existent? чи гакча Would I not існуюча чи не ask you if існуюча? that, if Я you're не referring to the питаю, definition or чи definition ти or the definitum? застосовуєш Yeah. yes. Well, Andreas hooked up on a визначення. very important thing. Juan brought up definitions, right, earlier. Juan, do you remember what you said about definitions earlier on? Juan, ти Yeah, пам'ятаєш, що ти сьогодні казав almost про adventure to say визначення? that if Якщо щось has a definition, it Якщо must щось є exist. визначення, це повинно Мгм. існувати. Mm-hmm. Yeah. That was it, just because the reason they were giving it like, oh, there Тому що exists such a thing причина, що as як this, покажуть такою because its довідкою. definition is this, and this. Тому це Мгм. отаке, тому що I was визначення just отаке, таке, not таке. examining very carefully, but I thought like, it Я не almost seems дуже- that they are saying if something has a definition, it must exist. Я так думав, So що якщо the definition чогось for a є gakcha визначення, то воно Мгм. існує. And the gakcha is non-existent. Mm-hmm. А як може бути визначення гакча, But якщо now the гакча не funny thing is існуюче? It seems to me that in one sense the gacha does Для мене exist здається, що з одної as an сторони idea, as a concept. гакча Мгм. існує the як definition. We'll концепт, never як find ідея. the actual ransen of a gacha, but we can think of something, such a thing as a gacha, as an idea, an imaginary Ми- thing that doesn't, you ми cannot point at, можемо you cannot думати find про in гакчу як reality, but you це can. вигадана But річ, But яку ви не that is можемо the husband вказати we think корінь. exists. Mm-hmm. І це Мгм. той Мгм. чоловік, да, на кухні, якого ми думаємо, що він Yeah. існує. And Andreas, I just see your notes here. I didn't see them earlier О, in the Андрес, chat, я but I see them бачу here. Thank you твої for нотатки. Дякую, що for adding to the поділився. discussion there. Mhm. Дякую, що ти їх додав до дискусії. Yeah. There is a way that you Є can, спосіб. right? How do you, okay, I'm gonna ask you something. How do you prove that something's a color? Як ми можемо Okay. We довести, could що just щось say, є okay, well, it's because color. wrong Luke told us. Okay. This is so
And we should also all understand, Ми right, that повинні всі second school, розуміти, що right, друга школа didn't get their ideas about what the four primary colors and secondary colors are just from themselves. у них немає Ranglu ідеї, що of second основні school другорядні is кольори. derived from Master Vasubandhu's Abhidharmakosha. Okay, so Master Vasubandhu Ні, is вчитель who Васубанду, establishes and defines primary, secondary colors. But хто let's say we wanted to встановив go основні beyond that. And we і didn't want to just другорядні believe Master Vasubandhu. Let's say we кольори. wanted to prove it to ourselves. Ми не то, щоб Okay, there's a way хочемо of прям doing that, вірити, ми хочемо right? And it's something that's довести, що called вони Ge- якби існують і Goge чим вони є. Kyap. Okay, it's the 8 doors of pervasion. And this is one of the ways that you can prove that something is something by looking at its definitions. Да, Right? є 8 Like what about a cat? Like a cat being a способів mammal. довести щось. І це оце визначення. You Як ми see? знаємо, Then how що would you кішка prove є How would you prove that? савцем. Як Does ви можете everybody це have 2 довести? more minutes? Чи Do you є ще think, пару is everybody хвилин? have 2 more minutes? Чи у всіх є ще парочка So wait, give me a хвилин? second. Дайте мені. And I want to just run you секундочку. guys through this really quick. Я хочу швиденько з вами Because I did зробити. make a couple notes, right? Тому що у So, мене є парочка тут нотатків. Maybe I can stop sharing this. yeah, Я можу зупинити So, поки що екран. if I say, Якщо if я something скажу, is a cat, що щось then it is a кішка, mammal. то це савець. That's one, Це одне. okay? If something is a cat, Якщо It's a mammal. щось кішка, то це савець. I'll type it out. Okay. And then I would say all cats are mammals. А якщо я скажу, що Okay, you всі see the way these are кішки different ways of stating this, right? савці. І ви бачите, що Now, if це I say, різні трошки твердження. That something А is якщо a я скажу, cat що щось implies that it is a mammal. Okay. Now, if I say that якщо щось є just кішкою, simply то це означає, cats що це are савець. Okay. О, Now, if I say кішки a савці. cat is a mammal. Okay. Now we're starting to get into the Chedroks, right? I've been saying all cats, right? Це ми про General ці term, Chedrak all кажемо. cats, І mammals, загальна general ідея term. кішка. Yeah, understand? Загальне. So we went through Розумієте? 4 of those. Now І ми we're going йдемо to go через through 4 4 that тих. establishes the same thing from the idea of a Chedrak or a member of a Як ми set. встановлюємо 4 So, речі, whatever що стосуються Чедрак. Is a cat, Стосовно Чедрак. is a mammal. Чи загальне, Okay. загальне значення кішка є And let's say загальним значенням every савця. cat is a mammal. When I use the words so much like Кожна this, you guys ever кішка do this є when you say one савцем. word so many times, it starts to like sound funny and it doesn't. I was like, Якщо am ви I spelling помічали, that right? що Is this якщо the right одні ті ж word? самі Kind of started to слова break постійно down. повторюю, воно трошки дивно Okay, звучить, правильно? everything Все, that is що a cat is є кішкою, also це mammal. також ставець. Okay. For every cat, comma, it is a mammal. Okay. Each cat Для кожної say, кішки is це a вона mammal. є Now, савцем. you understand I had to go through and make all these notes. So give me just one second. Розумієте? Я Each cat повинна is через це such пройти, коли that я робив всі ці it is нотатки. a mammal. Yes, love. Кожна кішка Hello. Is така, a яка є савцем. mammal because it is a cat. Okay, because А it is a cat, ставець it is a це тому, mammal. що це Okay, кішка. what I just gave you guys, you should be Або able to apply тому, to що every кішка, existing то thing це to значить determine whether or not савець. it is one thing or the other. І If я it хочу вам fails any one of сказати, these що statements, це одне okay, або it is інше. not Якщо, true. якщо Do you воно understand?
Yeah, this is співпадає exhaustive. з одним, So this is something то called the goge kyap. Go оце means like door. Ko means door, right? кок Ge means означає 8, right? Kyap е, means like a provision, like kapamjung, right? So the 'язнюю тебе. list that I just gave you, and this is something we'll Я maybe spend some time on next week, щось, що я вам okay? сьогодні дам, ви подумайте про You це should be able to наступного use тижня. this Ви to повинні prove red is a застосовувати primary це, color. щоб And the thing довести, is що червоний – це these основний колір. statements apply for all existing things. І всі оці Okay? ствердження, So this вони is one стосуються way існуючих that if речей. you were trying to debate someone Якщо and you ви got to a point to where намагаєтесь somebody said, з кимось hold on, you're telling me дебатувати, every cat's a mammal? і вони такі кажуть, Well, that що would be ти a хочеш point of сказати, що debate, всі right? кішки – It's це easy when савці. you're looking at this with cats and mammals or Це dogs and дуже mammals, просто, коли ви right? кажете там кішки It gets a савці little або bit more собаки difficult when савці, you але talk about things like важче буде, коли nirvana, ви будете right? розмовляти про речі And такі, як things like нірвана, наприклад, omniscience, right? Whether or not you can become або a Buddha, всезнання, right? то Whether or буде, not Buddhas are omniscient, чи, yeah? буде, Because then you can чи start to буде really всезнайче. define things, right? And not just because Master Vasubandhu told you, І тоді ви but повинні because, справді про you це know, this is how you further думати, а prove не, things to а не yourself, то, right? що вам Or with these майстер little вчитель tools. Сибангу сказав. And these are Ви повинні tools that застосовувати ці the monks інструменти, use at the які institutes of higher learning, використовують монахи, right? The щоб Geshe Michael went to. зрозуміти You вище use tools like вчення. this, and you'll talk Як about Геше them for Майкл 4 розказував hours, і вчив. you know? І ви повинні проходити і Anyways, вивчити їх часи годинами. maybe, hopefully some of that was interesting. Я сподіваюся, що це було, Yeah, thank you so much, Adam. I було think for цікаво. me it was very much. Я So дякую, Адам. we keep Для going with мене these було це things. цікаво. We just keep doing slow and steady progress through the brand look section. And just finally, one like task that I could recommend you to do as an exercise. If Я вам ever you want to do it, рекомендую you don't have to, зробити but як just вправи. Ви не you could повинні, have it але in your, якщо ви how to хочете, say, tool як belt, інструмент, tool belt, Toolbox. toolbox, yeah. як ваш, да, Is такий this like in скринька з Orange I інструментів wrote like покласти туди. the discoveries or realizations that can come with that. I mean, realization is a very loaded word, but in the sense of you realize something new. Так, реалізація – це And таке then like англійське, that, ви you just write like, ви okay, усвідомлюєте, що if you щось analyze this, you Зі write like, чимось. I realized that От, наприклад, як тут, я зрозумів, що by the parts of the person's sound could never be a не verbal створений expression. частиною But at the same людини time, a produced by the parts of the person's sound звук could не sometimes be може and бути sometimes вербальним, not be a але може verbal бути expression. створений And this may sound too redundant, too confusing, but having it clear, it частинами helps. людини. Like, oh yeah, one of these guys not produced by the parts of the person sometimes can be never could be a verbal expression. Що щось, It's mutually що не exclusive kind of створене thing. частинами людини, But, ніколи не може бути you know, it вербальним could be- визначенням. Але But produced by the part sometimes can be a verbal and sometimes it cannot be a verbal. So stuff like that. And maybe next time що може we бути just вербальним, review this quickly, невербальним. but in Ми the orange, I наступного just wrote разу- like certain things that you, okay, these are the Я на conclusions after this помаранчевому тут experiment. написав те, що I like that. якісь такі Yeah, One last висновки. thing. One last thing. І остання річ. Ви ще, You see here, it says produced by the наприклад, parts of a person. отут You see написано not produced by the parts of a створене person. частинами That's людини the і не first way of створене dividing sound, right? I'm going to ask everybody, частинами людини. І це where перше, would на the що ми sound of ділимо Juan's звук. voice right now fit in? От, наприклад, звідки зараз голос Would it be Хуана? produced by the parts of a person? Because Чи це Juan, продюсується? your voice is not hitting my ears, but you know, from your voice. Що The sound не, of the sound of your voice is coming from my computer speakers. да, що ми не з твого роту взагалі Yeah, чуємо that's слова, right. ми I чуємо. guess Ми they взагалі-то didn't я have з computers комп'ютера in це those чую. days. Да, у них Tape трошки recorders. було Yeah. інше. That's ті why one of часи. the reasons Тому у the reason I нас, first thought about this, and then я думав happy to про це go, but спочатку. І when I радий first всім heard about переговорити. this, Але Geshe коли Michael я always says it's a почув very про це, special blessing to take a teaching in person.
що right? це каже, що It's це one thing to насправді go тому, see and be тому with це Geshe Michael when якби he така teaches, спеціальне right? благословення, And it's коли ви another thing to listen to a робите, recording. що Now, I'm not saying that they're not both holy, безпосередньо від right? людини, But what I'm saying а is не в maybe there's запису. an unbroken, beautiful blessing to Є getting a teaching in person from це the спеціальне parts of таке a person which благословення, коли your ви teacher produces отримуєте in order to вчення give від you a download, частини right? In людини an unbroken напряму. lineage, right? І це і створює And цю maybe there's a difference безперервну between, you know, лінію listening to a наступництва. recording. So I'm trying to give you Розумієте? more reason to go І я see хочу and вам hang out with Geshe Michael. дати більше Awesome. причин It's a bit October like- may be a great time in приїхати і Phoenix. слухати Геше Yeah. Майкла. That whole class is just a selling point. Yeah. Да, And всі we're ці gonna show you заняття the це просто posters. продажні Yeah, Just речі. kidding. But maybe next time. Ну, ми All right, thank you so much. Thank you so Дуже much. дякую. We keep you a little longer, but Ми трошки Sorry, вас translators. much the затримали. interest. Yeah, sorry. And thank you, Adam, for sharing. I got new Дякую, ideas, Адам, so що ти very grateful for поділився. that. Я Good, man. I love you guys. нові ідеї Love you too. знайшов. Sending best wishes. Thank you, All right, man. everyone, as well. Yeah. Sending best wishes. Дякую всім. And now these days I'll work to catch up with the YouTube videos, although you can watch them anytime in the Google Drive, but I'll upload them to YouTube as well. Mhm. And see you next week if everything goes Я well. буду працювати All з right. з відео everyone. на YouTube. Bye, guys. Enjoy your І weekend. побачимось наступного тижня. Всім гарних вихідних.